నా పేరు సూర్య తేజ. నాకు ఐఎఫ్ఎస్ 2022లో 66th ర్యాంక్ వచ్చింది. నా ఆప్షనల్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ. నేను ఇంజనీరింగ్ ఐఐటి ఇందోర్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ని. తర్వాత ఎంబీఏ ఫ్రమ్ ఐఐఎం బెంగళూరు. అండ్ నాకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది విత్ వోడాఫోన్. అండ్ అప్పటి నుంచి నేను పోస్ట్ వోడాఫోన్ ఐ హావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ and forest services together. In this journey, I have received immense help from Takshasila as an institute and Durga Prasad sir in particular. నాకు ఎప్పటికప్పుడు గైడెన్స్ కానీ, మెటీరియల్ పరంగా సపోర్ట్ కానీ, నాకు ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ కానీ, ఇవన్నీ నాకు దుర్గా ప్రసాద్ సార్ నుంచి, ఆయన టీం నుంచి ఎప్పటికప్పుడు అందుతుంది. ముఖ్యంగా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ టైంలో చాలా గైడెన్స్, తర్వాత మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం, సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్స్ నుంచి గైడెన్స్ ఇప్పించడం. ఉదాహరణకి మన జయప్రకాష్ నారాయణ్ సార్ నుంచి కాన్స్టెంట్గా సెషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేసేవారు. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇమ్మెన్స్లీ హెల్ప్ మీ ఇన్ షేపింగ్ మై ఒపీనియన్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రెజెంటింగ్ దెమ్ వెల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది board of UPSC. All of this put together, I feel that I could reach a level of success with this particular exam. I have immense gratitude for Takshasila and Durga Prasad sir in particular. Thank you. మా ఫాదర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నారు, అడిషనల్ డీసీపీగా ఉన్నారు. సో ఆయన నాకు ఫస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ సివిల్ సర్వీసెస్కి రావడానికి. తర్వాత మన స్టేట్లో కానీ కంట్రీలో కానీ వివిధ సివిల్ సర్వెంట్స్ చేసిన చాలా గొప్ప పనులు నాకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం నేను కార్పొరేట్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు సివిల్ సర్వెంట్స్ చాలామందితోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. అప్పుడు ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ది ఇంపాక్ట్ దట్ దే వర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. అందుకని నేను ఐ ఫెల్ట్ దట్ సివిల్ సర్వీస్ వుడ్ బీ అ గ్రేట్ కెరియర్ ఆప్షన్ ఫర్ మీ. అండ్ అది అనుకున్న తర్వాత ఐ మేడ్ ఎ డెసిషన్ టు స్లైడ్ ఫ్రమ్ ది కార్పొరేట్ జాబ్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్. ఒక స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ అని ఏం లేదు. ఉదాహరణకి నా కెపాసిటీ 8 hours వాజ్ మై మ్యాక్సిమం. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పర్సన్. వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు దే కెన్ schedule their own time in the day. And also they can take breaks in between. So inni gantalu chadivitene rank vastadi ani clearga em ledu. It depends on the person. For me it was 6 to 8 hours. Idi na third attempt with respect to civil services, but my first mains and interview for forest services. Civil services interview నేను 2 సార్లు చేశాను, 2021 and 2022. 2 సార్లు కూడా నేను ఫైనల్గా రికమెండ్ కాలేదు. 2022లో అలాంగ్ విత్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను. ఫారెస్ట్లో నాకు 66th ర్యాంక్ వచ్చింది. అయితే నేను కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకోవటానికి కారణాలు ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ నాకు అసలు బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ కూడా తెలియదు. సో నాకు ఒక గైడెన్స్ ఉంటుంది ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్కి అనే ఉద్దేశంతో నేను కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నా. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక పియర్ గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా అనేది నా ఇంకో ఇంటెన్షన్ ఉండే. సో దానికోసం నేను కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్కడైతే జాయిన్ కావచ్చు అని చెప్పి ఢిల్లీకి పోయినా, తర్వాత హైదరాబాద్లో కూడా కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసిన. సో అక్కడ మనకి ఇక్కడ చదివితేనే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ వస్తుంది అనే గ్యారంటీ ఎక్కడ లేదు. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ కోచింగ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫామ్ గైడెన్స్ ఉన్నప్పుడు అది మనకి ఒక సప్లిమెంటరీ రిసోర్స్గా పనిచేస్తుంది. అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ రిసోర్స్ and put our own efforts so that we succeed in the exam. So నేను కోచింగ్ తీసుకుంది ఆర్సి రెడ్డి సార్ ఇన్స్టిట్యూట్, హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్లో ఉంది. సో వాళ్ళు నాకు జిఎస్కి బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్కి ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఇమ్మెన్స్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఆర్సి రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్. తర్వాత సో ఫర్ లేటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ లైక్ ఇంటర్వ్యూ యూ విల్ గెట్ ample support from various resources both in Hyderabad and Delhi. మనకి ఈ పర్టిక్యులర్ రిసోర్స్ కోసం ఈ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అని ఏమీ లేదు. వీ క్యాన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీ రిసోర్స్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు అస్ ఇన్ అవర్ రీచ్. నాకు నేను జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను సివిల్ సర్వీసెస్ యాజ్ అ కెరియర్ ఆప్షన్ ట్రై చేయాలని.
సో నేను జాబ్ క్విట్ చేసిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్. అది 2019. సో ఇప్పుడు 2023 అండ్ ఐ గాట్ అ ర్యాంక్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ 2022. సో ఇన్ని ఇయర్స్ ముందు నుంచి ప్లాన్ చేయాలి అనేది, సో దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ requirement in terms of the number of years that you would put in. Some people would get it in their very first attempt, but some people might get in their later attempts like I did. So there is no specific number of attempts. And also మీరు జనరల్గా డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు there many people prepare along with their degree course. So that is also a great option. I did not have that inclination during my undergraduate, which is why I did not go for preparing in parallel with my degree. However, if one wishes to get quick results with respect to the exam, they can prepare in parallel. 10th or intermediate nunchi ante it becomes they have to be very very focused with respect to the exam. I do not have experience in terms of preparing in parallel with school education. So I may not be the right person to guide in that aspect. అది నా ప్రైమరీ ఇన్స్పిరేషన్. నేను I grew up looking at the kind of work he was doing or his colleagues and his superiors were doing. తర్వాత when I was working, I felt I started thinking about what I should do in the next 3 decades of my life. అప్పుడు I did some research as to what career options I can choose. అప్పుడు నాకు సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి నేను అడుగుతున్నప్పుడు, డిఫరెంట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ తోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ గాట్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ కెన్ క్రియేట్. సో ఐ వాంటెడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఇంపాక్ట్. అందుకని నేను సివిల్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఎ కెరియర్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నాకు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ కాలేదు. సెకండ్ అటెంప్ట్లో నేను సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళి ఫైనల్గా రికమెండ్ కాలేదు. సో 2 సార్లు కూడా ఖచ్చితంగా దేర్ వుడ్ బి డిసప్పాయింట్మెంట్. అయితే డిసప్పాయింట్మెంట్ తర్వాత బీయింగ్ రెసిలియంట్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ. అది నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ తర్వాత నాకు చాలా కష్టంగా అనిపించింది, గెటింగ్ బ్యాక్ టు ప్రిపరేషన్. బట్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో మెంటర్స్ లైక్ ప్రసాద్ సార్ అండ్ ఆర్సి రెడ్డి సార్, I could find that resilience to get back to preparation. So that's one important quality that would be required of any candidate. And I was fortunate that I found the support from many people in terms of building that quality. So firstly, disappointment అనేది it's inevitable. అది ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేయాల్సిందే. అది చేసిన తర్వాత మనం ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాం టు బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ టైమ్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్. మనకి ఖచ్చితంగా ఒక లెర్నింగ్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ వాట్ పర్ఫార్మెన్స్ వీ హ్యాడ్ గివెన్ అండ్ ఆల్సో హౌ ది మార్క్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్. దాన్ని బట్టి వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ అండ్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ హౌ వీ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు మ్యాచ్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. And then we need to give a better performance. Otherwise, if someone chooses to move out of the cycle of preparation, they also need to bear this in mind that civil services is not the only job that's a very good job in this world. There's so many other good jobs. Even when I was not successful, I was thinking of various other options. So I kept myself updated about those domains where I would want to build a career, if not civil services. జయప్రకాష్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ వాస్ ఫార్చునేట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్. అండ్ ఆల్సో దాని తర్వాత కూడా ఆయనతోటి ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి దెర్ వాస్ అ వెరీ గుడ్ ఎకో సిస్టమ్ అట్ తక్షశిల. ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది, జనరల్గా నాతో పాటు ఉన్న మిగతా క్యాండిడేట్స్ కూడా అనిపించింది ఏంటిదంటే, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇస్ నాట్ సమ్ ఇన్సర్మౌంటబుల్ టాస్క్ దట్ నో వన్ కెన్ అచీవ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రీచ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. And also the kind of work that they do is not some magic that anyone does, but it's very much in the reach of everybody, and that everyone can aspire to be a civil servant. And beyond that, ఇంకో విషయం ఏంటిదంటే, జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారు లాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు there was a huge amount of inspiration that we could draw from that conversation. And also that gave us the energy to get back to the preparation and also perform better than what we did the earlier time. So disappointment anedi with respect to this particular exam, because ee exam lo along with the candidate there will be lot many people who would be invested in this examination. So my family was also equally invested as I was invested.
అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది, బట్ దే గేవ్ మీ దట్ ఎనర్జీ to think about what I should be doing going forward, and also they gave me the kind of confidence that was needed. You can do it ane aa confidence cheppadaniki I had family and friends. My father in particular, he also has seen such a phase in his life, so he kept telling me about what can be done and how one has to learn. So that was a great support that I got from him, and I was fortunate that I had him. సో ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత మా ఫాదర్ ఆఫీస్లో ఉండే, అప్పుడు ఐ కాల్డ్ హిమ్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత, సో ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్ హ్యాపీ, ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ వాస్ హ్యాపీ, అండ్ ఆల్సో సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ happiness that the efforts were successful. So since they also knew the kind of efforts that went into the exam, all of us were equally happy. That was a very good moment, and I'll perhaps cherish that moment for the rest of my life. So IAS కావాలనుకునే వాళ్ళకి సింగిల్ పాయింట్ సజెషన్ ఏమీ ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నోబుల్ జాబ్, ఇట్స్ అ వెరీ నోబుల్ ప్రొఫెషన్. At the same time, our preparation ki, even if we go by the numbers statistically, since there are too many applicants and very few vacancies, it becomes a very tough job to get into the service. But with the right kind of effort and the right kind of attitude, one can certainly clear the exam. And also one needs to understand the exam before they go and put themselves in front of the exam. That was one mistake that I had done. So one needs to understand the exam and understand oneself, and ensure that one is completely ready to face the exam, and then I think success would be inevitable. Thank you very much. Like and subscribe Eagle Media Works.